ఫస్ట్ బస్తలాకు సూప్ చేస్తున్నాం. అందరూ మామూలుగా వేరే వేరే మిక్స్డ్ వెజ్ సూపు, ఈ సూపు, ఆ సూపు, టొమాటో సూప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వెరీ హెల్దీ అండ్ వెరీ టేస్టీ సూప్ బస్తలాకుతో సూప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దానికి అవసరం ఉండేది 1 కప్ అంతా బస్తలాకు, వెన్న కొంచెం, దాన్ని వేయించుకునేదానికి వెన్న, కట్ ఆనియన్, గార్లిక్, ఉప్పు, కొబ్బరి పాలు కొంచెం, అండ్ ఎక్స్ట్రా స్పైసెస్ కావాల్సి ఉంటే యూ కెన్ యూస్ ఎనీ ఇటాలియన్ స్పైసెస్, ఇటాలియన్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ దొరుకుతాయి, దాన్ని వాడుకోవచ్చు. పెప్పర్ టేస్ట్కి, సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద సూప్. బటర్, రెగ్యులర్ బటర్ వేసుకో. సో బటర్ కరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆనియన్ వేస్తున్నాను. సేమ్ ప్రొసీజర్లో మీరు పాలక్ సూప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రొసీజర్ మష్రూమ్ సూప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కొంచెం అయిన తర్వాత బస్తలాకు కట్ చేసింది వేస్తుంది. సో ఇది బాగా ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ రోస్టెడ్ వెల్. ఓకే, సో ఇడ్లీ దోశ సరిగ్గా చేసుకునేదానికి కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఏంటి అంటే, అండు కొర్రలు మీకు క్రిస్ప్ దోశ బాగా వస్తుంది. సో మీరు మసాలా దోశ చేసుకోవాలనుకుంటుంటే కొర్రలతో కానీ అండు కొర్రలతో కానీ చేసుకోండి. రేషియో యాక్చువల్లీ మనకు అవసరం ఉండేది ప్రోటీన్ = కార్బోహైడ్రేట్ 1:4. సో చాలామంది సాఫ్ట్గా వచ్చేదానికోసం ఎక్కువ ఉరుద్దాలు వేస్తున్నారు. అది అవసరం లేదు, మనకి దేహానికి మంచిది కాదు. ఎస్పెషలీ కిడ్నీ పేషెంట్స్కి, షుగర్ పేషెంట్స్కి, డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకందరికీ అది మంచిది కాదు. సో ఇది అయింది, ఆఫ్ చేస్తున్నాను. We will allow this to cool. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసాము, వేయించుకొని పెట్టాము. చల్లగా అయిన తర్వాత దాన్ని గ్రైండ్ చేసి we will prepare it as soup. ఓకే, సో విల్ ఫినిష్ ద సూప్. వచ్చేసింది, సో ఫినిష్ చేస్తాం. ఎస్, పార్స్లీ, ఎస్, సిలాంత్రో, పార్స్లీ. ఇప్పుడు షెఫ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, సో అగైన్ కొంచెం బటర్ కరిగించుకొని, ఎస్, those are more spices. So first I'll add now garlic. సన్నగా కోసిన garlic. దీనికంటే ఇంకా సన్నగా కోస్తే మంచిది. ఏ పదార్థమైనా డైలీ తినకూడదు, నాట్ జస్ట్ గార్లిక్.
ఎక్సెప్ట్ వాటర్. రోజు ఒకే పదార్థం ఏది తీసుకోకూడదు. సో దీన్ని వాళ్ళు బాగా పేస్ట్ చేసి తెచ్చాము. దాన్ని గార్లిక్ as soon as it starts turning little golden, we'll add this paste. వాటర్ పని సో కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసేదానికి కొంచెం నీళ్ళు వేస్తున్నాను. సూప్ టేస్ట్ వచ్చేది బాగా ఉడికినప్పుడు. ఎంత మీరు ఉడికిస్తూ ఉంటే అంత టేస్టీగా వస్తుంది. దీనికి నీళ్ళు వేయకుండా యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ వెజిటబుల్ స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో విల్ లెట్ ఇట్ కమ్ టు అ బాయిల్. మీన్వైల్ కొంచెం ఇటాలియన్ స్పైసెస్ వేస్తున్నాను. ఏమి దీందా థైమ్, బేసిల్, రోజ్మెరీ, పార్స్లే మిక్స్. రోజ్మెరీ, salt, and pepper. సో బాగా ఉడికొచ్చింది. లాస్ట్లీ we will add very little కొబ్బరి పాలు. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇంట్లోనే చేసింది వాడండి. Instead of cream, we are using కొబ్బరి పాలు. సో ఇంట్లో అయితే జస్ట్ allow it to సిమ్లో బాగా అట్లీస్ట్ 5-10 minutes వదిలేయండి. బాగా ఉడికి టేస్టీగా తయారు. ఆ క్రీమీనెస్ వచ్చేదాన్ని. పొద్దు క్రీమ్ ఆఫ్ మష్రూమ్ సూప్, క్రీమ్ ఆఫ్ పాలక్ సూప్ అలా అంటాం కదా. సో ఫర్ దట్ క్రీమీనెస్ వి హావ్ యాడెడ్ కోకోనట్. టేస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ యాడ్స్. టెక్స్చర్ కోసం ఇంటెన్షన్ యాడ్ చేసింది. టేస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంప్రూవ్.